jilbarukuti. Iga brom sajil parukuti. Dale nale burrenda rabagale. Sindi sugan tudu embada male. Koni do fe sati do kata. Bale ramo bole ramba kata. Koni do fe sati do kata. Na gurgurtu bolla kam kotata. Bale ramo bole ramba kata. Koni do fe sati do kata. Na gurgurtu bolla kam kotata. Bale ramo bole ramba kata. Koni do fe sati do kata. Na gurgurtu bolla kam kotata. Bale ramo bole ramba kata. Koni do fe sati do kata. Na gurgurtu bolla kam kotata. Harka dike duri kulkulesa gaaffii seenaa jala dafaatii of baasa. Harka dike duri kulkulesa gaaffii seenaa jala dafaatii of baasa. Asii gadi tarree Oromoo baaletti gala sabiira nafini korma koko wajjin lola karmaamsi farda kee dabadee kookachaan hafee yaafa birmannu. Simbirroo ganamaa kan waggaa shantamaa kan rafe dammaqsee kan dammaqe kaasee booree waggaa dhibbaa utubee dhidhiibaa kunoo addanaan gahan harka qubee kaahan jennee dhufuu dandeenya. Hattaan Dr. Bayyana Pheexroos. Happy 50 years anniversary to Macaa Tulama, and I congratulate all members and also those who organized this momentous occasion. I would also like to thank my good friend Dr. Asfao Bayana for inviting me, and also the organizing committee for allowing me to make a brief statement. My presence here today should symbolize the need for solidarity of the Oromo and the neighboring peoples. And this solidarity has a long history. It was initiated during the time of our fathers and elders, when Macaa Tulama was formed. The few conscious elite members from the southern nations and nationalities region did collaborate and try to participate and coordinate their activities against the repressive monarchical and dictatorial system. This was acknowledged by one of the stage managers earlier on. I can once again, I would like to repeat. The late colleague of mine, Atomulu Maja, was a parliamentarian from Olaita, and the late Manuel Dubale, another parliamentarian representing the Sidama, and the late Vitorari Abaine Fino, representing the Gofa in Parliament, and also several others did pioneer in the founding and the subsequent struggle of the Macaa Tulama Association. Macaa Tulama Association is, in a way, a trailblazer to all oppressed peoples of that country.
All oppressed peoples have been struggling in isolation in a sporadic manner, and frequently their efforts to resist oppression, dispossession, and dehumanization has been brutally crushed. I can go ahead and enumerate a few others from the part of the South Central region. And also I symbolize sort of an interface between the Hadia community living on the west and the Arsi Oromo on the east across the Balate region. I come from both sides. And when I cross the Balate River to the east, I'm an Arsi Oromo. And when I cross to the west, and then I become a bona fide Hadia. So this kind of relationship definitely is advantageous for us to nurture the need for solidarity and linking up our struggles so that our peoples would deservedly achieve the freedom and also the absolute equality, the God-given rights in that part of the world. So I would say we have a lot to do ahead of us, in particular organizing, learning from our predecessors, forefathers, who dared to struggle and pass this rather a very important tradition and an instrument for struggle to this generation. Therefore, the burden is on us. Either we prove and lead our people to absolute freedom and equality and build our nation on that basis, or we fail and be rather irresponsible or incompetent generation that has failed terribly. So I say, in short, long live the solidarity of Oromia and the neighboring peoples. Long live the solidarity. Thank you very much. Our next speaker, for some reason, had warmer welcome when he walked to the stage, and that is Tesfaye Gara. አመሰግናለሁ። በአማርኛ ቋንቋ ነው የማወራው። በቅድሚያ ግን ወደዚህ መድረክ መጥቼ እንድናገር ለጋበዘችኝ ለጫልቱ ሚደቅሳ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እንኳን ለመጫና ቱለማ 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል አደረሰን። የመጫና ቱለማ ማህበር 50ኛ ዓመት በሚከበርበት በዚህ ዕለት የግንባር ስጋ ሆነው የተሰዉ መስራቾችን ለማስታወስ ግድ ይሆናል። ማሞ መዘምርና ኃይለማርያም ገመዳ ከሚጠቀሱት መካከል ናቸው። እርግጥ ነው ጀነራል ታደሰ ብሩ ከመጫና ቱለማ ማህበር ጋር በተያያዘ የተለየ ታሪክ አላቸው። የኦሮሞ ሕዝብ ታላቅ ባለውለታ የሆኑት እኒህ ጀነራል ለኦሮሞ ሕዝብ አርነት ለመታገል የወሰኑት ባልጠበቁት አጋጣሚ ነበር። ታሪኩ በብዙዎቻችሁ ዘንድ ይታወቃል። የምናውቀውን ታሪክ ደጋግመን ማስታወስ የሚገባን ጊዜ ግን አለ።
ደግመን ደጋግመን የምናነሳው ቂም በቀልን ለመቀስቀስ ሳይሆን ልንማርበት ስለሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ። በመሰረቱ ባለፈው ታሪክ ላይ መግባባት ካልተቻለ ስለ ወደፊት መነጋገር አይቻልም። በመሆኑም የሆነውን ባጭሩ መድገም እፈልጋለሁ። መጫታ ቱለማ ማህበር ለማቆም ያሰቡ ጥቂት ኦሮሞዎች ወደ ጀነራል ታደሰ ብሩ በመሄድ የማህበሩ አባል የሆኑ ዘንድ ሲጠይቋቸው ጀነራሉ ጥያቄውን መቀበል ሳይችሉ ቀርተው ነበር። በኦሮሞነት መደራጀቱን የጎሳ ፖለቲካ እንደማካሄድ ቆጥረውት ነበር። የኢትዮጵያ ስርዓት ለአንድ ወገን የሚያገለግል ዘረኛ ስርዓት ሊሆን እንደሚችል ሀሳቡ አልነበራቸውም። በኢትዮጵያዊነት ቀና ስሜት መላ ኢትዮጵያውያንን የማገልገል ጽኑ መንፈስ ነበራቸው። የኢትዮጵያዊነትን አጎበር ተከናንቦ ለአንድ ወገን ቋንቋና ባህል እድገት ይሰራ የነበረው ፊውዳላዊ ስርዓት የጀነራሉን አእምሮና ልብ ተቆጣጥሮት ነበር። ጀነራሉ ምንም ማስተዋል በማይችሉበት ቀለበት ውስጥ ፍጹም ጠፍተው ነበር። በመሆኑም የመጫና ቱለማ ማህበር አባል ለመሆን ሳይፈቅዱ ቀሩ። ኋላ ግን በአንድ ያልተጠበቀ አጋጣሚ የስርዓቱን ዘረኛነትና ጎጠኛነት በመገንዘባቸው ሙሉ በሙሉ ተለወጡ። የመጫና ቱለማ ማህበር አባል መሆን ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ አርነት ሲታገሉ ህይወታቸውን ለመክፈል በቁ። ጀነራል ታደሰ ብሩ በድንገት ለመንቃት የቻሉበትን አጋጣሚ ደጋግሞ ማንሳት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ለአርነቱ ለመታገል የተነሳበትን ምክንያት በትክክል ማሳየት የሚችል አጋጣሚ ነበር። ነገሩ እንዲህ ነው። በ1956 ሰኔ ወር ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ጀነራሉን ከመኖሪያ ቤታቸው ራት ጋብዘዋቸው ወግ ይዘው ነበር። በጨዋታ መሃል ታዲያ አክሊሉ የጀነራል ታደሰን ኦሮሞነት ባለመረዳት እንደዋዛ አንድ ሀሳብ ጣል ያደርጋሉ። ኦላና ዞጋ ወይም አየለ ዘውገ የመጫና ቱለማ ማህበርን አስመልክቶ ባሳተመው ዝነኛ መጽሐፉ ካስቀመጠው ጠቅሳለሁ። ታደሰ አንተ የፊደል ሰራዊትን መምራት ከጀመርክ ወዲህ ተማሩ ማለትን አዘውትራል። ተማሩ ማለት ጥሩ ነው፣ ግን ማንን ማስተማር እንዳለብን ማወቅ ይኖርብሃል። እኛ አማሮች ማለታቸው ነው ኦሮሞውን ቢያንስ በአንድ ሴንቸሪ ወደ ኋላ ይዘን ነው በመምራት ላይ ያለ ነው። ይህንን ህዝብ አስተምረዋለሁ ብትል ውቅያኖስ ነው ያጥለቀልቃል። ጀነራል ታደሰ ይህንን ንግግር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበት ሲሰሙ ይጠጡት የነበረው ዊስኪ ደም መስሎ ታያቸው። የራት ግብዣውን አቋርጠው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከዚያች ደቂቃ ጀምሮ ጀነራል ታደሰ ሸፍተው ነበር። የኢትዮጵያዊነት ካፖርታቸውን አውልቀው ጣሉ። ኢብራሂም መልካ እንዳለው ኦሮሞነቴን የማትቀበል ኢትዮጵያ 10 ቦታ ትበጣጠስ የሚል ስሜት አድሮባቸው ይህ መራር እውነት ነው። አክሊሉ ሀብተወልድ የስርዓቱን ድብቅ ፖሊሲ ሳያስቡት ማጋለጥ መቻላቸው በጣም ጠቃሚ ነበር። የአክሊሉ ሀብተወልድ የራት ላይ ንግግር የግላቸው ሳይሆን በአጠቃላይ ስርዓቱ አመለካከት ነበር። የኦሮሞ ህዝብ የትምህርት ዕድል እንዳያገኝ የገዢ መደቡ አገልጋይና ጭሰኛ ሆኖ እንዲኖር ተፈርዶበት ነበር። በአጋጣሚ ሾልከው የትምህርት ዕድል ያገኙ ኦሮሞዎችም ቢሆኑ ማንነታቸውን ክደው የስርዓቱ አገልጋይ እንዲሆኑ የሚጠየቁና የሚገደዱ ነበር። ቋንቋቸውን፣ እምነታቸውን ትተው በአማራ ባህል ወግና እምነት መጠመቅ ከቻሉ ብቻ ነበር እንደ ዜጋ የመቆጠር ዕድል ማግኘት የሚችሉት። የመጫና ቱለማ ማህበር ይህን ድብቅ አጀንዳ ተገንዝቦ የለኮሰው የነጻነትና መብትን የማስከበር ትግል ሚሊዮናት ኦሮሞዎችን እንዲነቁና ለመብታቸው እንዲታገሉ መንገድ ጠራጊ መሆን ችሎ ነበር። ከ50 ዓመታት በኋላ ዛሬ ላይ ቆመን ሁሉን ስንገመግም የጀነራል ታደሰ ብሩ እና የጓደኞቻቸው ትግል ፍሬ ማፍራቱን ማመን እንችላለን። የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ማስተዳደር ገና ያልጀመረ ቢሆንም የኦሮሞ ህዝብ ህልም ገና ያልደረሰ ቢሆንም ኦሮሚያ እውን ሆናለች። ከነሙሉ ችግሩ የኦሮሞ ህዝብ በቋንቋው እየሰራ ነው። የኦሮሞነት ብሔራዊ ስሜት ግድቡን ሞልቶ አፋፉ ላይ ተጥለቅልቋል። የግድቡን ጫፍ አልፎ መፍሰስ ከጀመረ
ወዴትና ወደ ማን እንደሚፈስ ከወዲሁ እርግጠኛ መሆን አንችልም። ስለዚህ በጋራ መመካከር ይጠይቃል። ያለኝ መረጃ እንደሚጠቁመው በኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ኦሮምኛ አስተካክለው የማይናገሩ ኦሮሞ ያልሆኑ ተማሪዎች ላይ ማላገጥ ተጀምሯል። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ክፍል ውስጥ አንዳንድ የኦሮምኛ ቃላትን አስተካክለው መጥራት ባልቻሉ ተማሪዎች ላይ በህብረት ይሳቃል። ክፉን በክፉ መመለስ ልክ አይሆንም። ማለትም የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ጫልቱ ሚደቅሳ ላይ ያደረሱት በደል ተገልብጦ በአማርኛ ተናጋሪዎች ላይ እንዲፈጸም መፍቀድ ፍትሃዊ አይሆንም። በኦሮሚያ በራስ መተማመኑና የንቃተ ህሊና ደረጃው የት እንደደረሰ ከመረጃው መገንዘብ ቢቻልም ምንጊዜም ጭቆናን በጭቆና መተካት ልክ አይሆንም። የኦሮሞ ህዝብ ጥቂት ከተነቃነቀ ምን ማድረግ እንደሚችል ባለፉት ወራት ታዝበናል። ያም ሆኖ የኦሮሞን ህዝብ አንድነት ለመከፋፈል ሌትና ቀን ተግተው የሚሰሩ ኃይሎች አሉ። የኦሮሞ ህዝብን በመከፋፈል እንዳይመጣባቸው የሚሰጉትን ዘመን ለማዘግየት እየሞከሩ ነው። የሚቻል ግን አይመስለኝም። ጊዜው አምልጧል። የኦሮሞ ማንነትና ምልክቶች ጨርሶ ከመውደም ተርፈዋል። የኦሮሞ መሬት የኦሮሞዎች ነው። ከኦሮሞ መሬት ትይዩ ያለው ሰማይም የኦሮሞዎች ሰማይ ነው። ኦሮምኛ ቋንቋ የቃላት ሀብት ክምችቱ ከፍተኛ የሆነ አፍሪካዊ ቋንቋ ነው። እንደ ምዕራብ አፍሪካ ቋንቋዎች ጨርሶ ከመውደም ድኗል። የገዳ ሲስተም ሞቶ ተረት አለ። የኦሮሞ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ራሱን ማስተዳደር ሲጀምር የገዳ ስርዓት ዘመናዊ መልክ ተላብሶ ዳግም እንደሚያብብ እርግጠኛ ነኝ። የህወሓት ስርዓት ካለፉት ገዢዎች ባልተለየ መልኩ የኦሮሚያን ሀብት እየበዘበዘ ነው። የህወሓት ነጋዴዎች 500 ዓመታት ዕድሜ ያላቸውን የጅማ ዛፎች እያጨዱ በመሸጥ ላይ ናቸው። በኦሮሚያ ከርሰ ምድር የሚገኙ ማዕድናትን ቀን ከሌት እየዘረፉ ነው። የህወሓት ሰዎች ያገዛዝ ዘመናቸው ዕድሜ እንደሌለው በማወቃቸው ከጊዜ ጋር እየተሻሙ ነው። እስር ቤቶች በኦሮሞዎች ተሞልተዋል። በሀዲያዎች ተሞልተዋል። በወላይታዎች ተሞልተዋል። የደረሱበት የማይታወቅ የኦሮሞ አርነት ታጋዮች ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። በመሆኑም መጫና ቱለማ ማህበር ላለፉት 50 ዓመታት እንደፈጸመው ሁሉ የኦሮሞን ህዝብ ማንቃቱንና ኦሮሚያን ከጥፋት ለማዳን ተግቶ መስራት ይጠበቅበታል። በጥቅሉ የመጫና ቱለማ ማህበር አባላት የታገሉለት ዓላማ በከፊል በመሳካት ላይ በመሆኑ የጠንሳሾቹ ህልም ኪሳራ አልሆነም። የመጫና ቱለማ ሊቀመንበር ድርቢ ደምሴ ስለ ጽሕፈት ቤታቸው መዘጋት አስመልክተው እኛ ደክመናል፣ የሚቀጥለው ትውልድ መፍትሄ ይፈልግለት ሲሉ መናገራቸውን ሰምቻለሁ። መጫና ቱለማ ማህበር የኦሮሞን ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ያነሳ ማህበር እንደመሆኑ የዳካራራን ዙፋን እየተቀያየሩ የያዙት መንግስታት ሁሉ ማህበሩን ሊገድሉ ሞክረዋል። ወደፊትም በተቻላቸው አቅም ሁሉ ማህበሩን ለማጥፋት ይሰራሉ። የህዝብ ድጋፍ ያለውን ተቋም ማዳከም እንጂ መግደል ስለማይቻል የመጫና ቱለማ ማህበር ምንጊዜም ሕያው ሆኖ እንደሚኖር እምነቴ ነው። ጋላቶም አቶ ተስፋዬ ገብረአብ እንግዲህ we didn't mention in the previous list, we neglected by mistake, but he is also one of our guests of honors. And for those who don't know him, among the many books he has written, at least you probably have read one famous one, Ibruk Azimita. Yeah. Arkalachu fit and they say, yeah. This morning, Tesfaye asked me if he can speak in English. I told him, you can speak English. Unfortunately, I can't. And gudunfee dubbachuudhaaf waan inni jedhe keessa afaan waraabessaa, abidda gaalessaa, bakakkaa duumessaa, hammeenya irraa tiksaa,
kunu addanaan geenye jedhani abbootiin kan wareegamanii kan gidira arganii ammallee hidhaatiin hiikaasaa miti kan mogoote qabanne illee Ashama ijoollee Oromoo. It's my profound pleasure to be present at this event with all of you, with the original members, those who helped to draw attention to and publicize, and to celebrate what people were able to accomplish against great odds. Macaa Tulama was a time when the curtain of isolation and darkness was pulled back for the Oromo and all the world to see. That the Oromo were one people, not a cluster of separate warring clans. That the Oromo were able, willing, and eager to work together to manage their own affairs, and they did, working as people educated through the traditional Gada system, and people educated through the Western educational system with mutual respect, as young and old and men and women and farmers, pastoralists, merchants, laborers, city-dwelling professionals, government workers, military, business, that the Oromo had the capacity, despite crippling conquest and often unrecorded brutality used to suppress them, to be creative in forming active civil institutions and enjoy a vibrant civil society that celebrated their independent Oromo identity. What I saw when I arrived in Oromia in 1971 was a countryside that was energized by the vision of what Macaa Tulama had accomplished. And in that sense, I am a child of Macaa Tulama. I've devoted my career and focused my efforts on helping to give the Oromo voice, since I saw that Oromo voice and the power that it brought to the people and the potential that it had to make universal principles available and visible to all people on the global stage. So when that Oromo voice shines through, it will shine through tomorrow at Osa and Sunday. It shines through on Facebook at rallies. It shines through all the protests. It shines through the power and beauty of Irecha and Gada ceremony and Guba ceremonies. It shines through the remarkable new media outlets that are hitting the airwaves. The Oromo voice is not one voice, and Macaa Tulama showed that the different voices could be understood and mutually respected. We Oromo are committed to balance and reconciliation, and during the Macaa Tulama period, this was very evident. So I spent this time bearing witness to the Oromo struggle to bring to fruition the vision that the pan-Oromo movement brought, that Oromo self-government is possible, that civic society is possible, that liberation is expressed through building of self-managed institutions, churches, building roads, building communication. And even though I don't speak upon Oromo very well anymore, during the time that I was there, I was aware of what Oromo had seen, only a few years before I got there. And I was living in Horogudru, and then Ambo, and traveled down through Moele, all the way to Isiolo, speaking to people who I had been told could not understand each other. In meeting Oromo all along the way, I realized that what I had been told about the Oromo was completely wrong, had to be, what I had heard about the Macaa Tulama and what the Oromo were capable of was worth investigating. And what I have investigated, I have found that it is more powerful than even we knew at the time. I have seen strong resistance from the side of the Ethiopian state, leaders hanged and tortured and assassinated. But in spite of that, the creativity of the people coming together and people remembering the rallies,
remembering people eating together who had been kept apart by fear and threat. It overcame misinformation. And I have said from that time till now that, and we continue to say that the sign of what the Oromo can bring to the world stage is what we saw then. So I congratulate you for keeping this vision and this reality alive. I see that this celebration has brought together all the people that I have seen in the process of the struggle. It is something to celebrate. The young people can be inspired the way that I was inspired, by what they hear, and then when they look deeply, they will find a rich treasure trove to build upon. The principles that the Oromo champion are universal, and the world will come to appreciate them. The Oromo will gain friends from those who see the Oromo as they are, celebrating the powerful heritage that they bring, and not how they have been portrayed by those who fear their strength. Oromo as a peace-loving, honorable, self-reliant nation capable of liberation and liberation from where the shroud of darkness and fear is pulled aside and their isolation is over, that Oromo culture and civil institutions are not a thing of the past to be celebrated or put in a museum, but a thing of the future. So I continue and I welcome others to bear witness to this process. My hope is alive, it has never died, to see that this would happen, and I think that as Oromos come together, as is happening now and happening in Oromia, that the spirit of the ultimate creativity and the unity of the Oromo people will bear out. Jabat da, Idole Oromo. Maayillee afaan Oromootiin beeku kan qabbanneen dubbattee nuu hiikiinaan jedhanii inni bitaan cufan mirgaan futtaafatee lafarraan dhowwinaan qilleensaan gaafatee finfinneetti dinnaan diisiitti marsatee kana booree jechaan booree ganamfatee abdii kooraan baatu odaatti gudunfee kan achitti hin taane as haa taatu jedhee diisii bubbuluunsaa firaaf lammii fedhee godaansan seenaa biyya isaa hin dhiisu booreedhaan deebisnaa ammaaf as haa ciisu. Kan itti aanu obbo Baqqalaa Makoonnenidha. Harka warra hangafaan boodatti dhiifadhe harka guddaatiin naasimadhaa. Fotograafiin isaa inni asirra jiru yeroo alfii ture. Magawaan nagaadha waluu agarsiise. Ani waan baay'ee dubbachuu illee barbaadu maaliif dubbatanii fixanii jiru hunduu wanna lamaan dubbachuu barbaada. Tokko Macaa Tulamne hoggaa calqabu maaliif jabaate? Qawwee hin qabnu hoggaa san homaa hin qabnu harka duwwaadha. Mootummaan Haayile Sillaasee maa warraan maa hirriibadhan hoo jennee ilaallu Oromootu tokko ta'e hin jabaate akka sibiilatti jabaate. Kanaaf hoollatanii waan ta'an dhaban amma hoo akkuma dur jirramoo addaan facaaneera. Ani hoggaadhaan nan dhufa biyya kanas Kaanaadaa sanan dhaqaa amma Saan Firaansiskootti nan deemu olaa kiyya bira dhaqaa bakka hundumattuu argee jira. Walgahii baddaattis argee jira. Oromoon akka durii hin jiru wal dhoksuu hin barbaachisu. Kanaafuu ammas Oromumaa duris Oromumaa amma waan isaan beeku ani
mootummaa qabu biyya jira wayyaanedha. Nuumaa wanni harka qabnu jiru. Maaliif walitti dhufne? Maaliif hojjeenaa tokko? Bakka bakkatti addaayyaanee waan tokko tokko dubbachuun laga lagaan ibsa. Waan karaa baay'eedhaan maaliif addaan baane? Maaliif dhukkuba maaliif? Anutti dhukkuba hamaa. Ammas lafa qabna, bisaan qabna, qilleensa gaarii qabna, hundumaa qabna. An dhabne tokkummaa. Ani isin dhoksuu hin danda'u. Argeera. Walamachuu namni tokko waan tokko godhe dhoqqee dibuu luka jalaa butuu maali kun eessaa nutti dhufe? Nurin jiru. Ani yeroo Macaa Tulamaatutti waggaa calqaba jammare keessa jira. Wanni akkanaan jiru. Jabeenya malee bakka fedhe soo dhaqne seeninaan bayinaa waan hin jedhee cabsineetti seennan. Fakkeenya aruusiin dhaqinaan hin jedhan arsii dhiifama nama. Warri aduu itayyaa dhaqnu torban lamaan har'aa nu moo koottaa jedhanii nu gaafatan. Eeraa dhaquudhaa bultiin tokko hoggaan waafu galgala xalaa nutti argama. Uummanni dheeraadhaan nutti kufinaa jedhee jira akka naqnee nun jedhan. Silkii bilbileetti dhugumaa jennee gaafatan soobaa. Hoohaftan du'u keenya. Dhaabitti nu ajjeeftanii. Hin hafnunus jennee. Waa'ee isaan hoo karaa baddaatti waan tokko tokko godhan jennee nama torba taalee galgaluma san deemne. Amma asallaatti deemne. Uumaa hundumaa laallee jaartolee wajjin dubbanne homtuu hin jiru humna qabna yaa dhufan jedhe. Silkii koottaa jenne hin dhufan. Poolisii makiinaa lama fidanii as godhan jechuudha. Humattuu isaanii hin ilaaleen. Wanuma tokko seenanitti dhokatan malee namoonni nutti hin baane. Mo'annee gale. Maaliif? Jabeenya keenya. Kanaafuu Adaamaa ho'uun, Abbichuu hodhan, Amboo hodhan hundumatti jabeenya argina malee laafina argina. Namni sodaatu jiru tokko amma hoomaattu nutti dhufa. Kanaafuu hoo tokko taane hundumaa wanni dura jaalatan jiru. Bakka bakkatti namni tokko tokko illee ani abbaa balu taane maaliidha ani akkana hojjete ta'u. Fakkeenya jabeenya Oromoo nama asii isaan akka sassabnee hidhamne. Warra jaarsolii asitti dhiisaniitiin warra dargaggoo naqaashii ta'an hin jedhan. Tole jennee. Egaa nu nama shanii naqaashummaa keenyan jara kaan hixuudhaa yookaan hidhuudhaa qophaa'an. Hamma dhumaatti eegnetti egaa ijoollee har'a namummaan keenya nan beeksisu achi geenyetti masakkaruu jennaa. Walii gallaa innaa ta'ee nu shananuu jennee amma raadiyoonni Oromiyaa UK nan jedhu tokkoon naa barbaade jedhee tan namni lama jala badanii du'anii jiraatanii beeku. Hayilamaariyaam Diimaa fi Xumaa Ibsaa. Hayilamaariyaam Amboo fi Xumaan Waliso. Akkuma hiikamanii deeman bakka isaan dhaqan beeku. Isaan immoo jagna caalu nu jedhee tallaata. Maaliif hoo jettanii nu sadeen xinnoo baranneerra hojiidhaaf baanu bakka biraatti hojjennee jiraachuu hin dandeenye. Isaan lamaan
كبزبنيا هوان قبل وتتر ترى مطالقة سنقولا أكنا سنقولا أنيت وهم باج اتمان كل مو أنو ما دوري سانوجة تمكن نما دمباسني ولدت مثلا كتير سانون نقول إسال لمان قلال لنا ما قبل سال في ثمان مو يقول لك هيس وفي أوروما إساتي وإسام كده والنسيف كده نجاس سنهندما تفتني لمانو بيب يعني بتشوفه إسان يقول لك سولي بكرة أنا بيب وأنا هو رجعوا يعني تكون بيب بعدين بربادين بيب كنافو جبيني كينيا هما دورن جاد وكما سنجاد ورا سدامتي سجمانا جيران هم منا هيدا سلاسة تولم بيك وارسان كيف سجيران على التنما فكاتني أكيد موساري نملي ومنستيري على كل فأرابا أني هم كان ولا كفور إنسان لفهم ورا كنا أنا أقول ورا كوني ورا وما هو ورا والأتوبيس ما كانوا مالي أفانين جراتوا مالي ولي أما نوي نبلة توب جبيني تو أمنجو أربعين سنو بيكتا نتما جبين إنجو ولي تكفون إنجو لما أفان بيكنا دبنا فون أفانور جولين تسني أفان إنجليزي بيكتمو أفان أورمو بيكت أفان إنجليزي بيتشاهد أفان أورمو الناس وانو جولين تتنون أجر يجون روما ينتين هاتي أفان أورمو بيكت مالش برتين تجولين ورا بيجاشي تينو تيتا ورا أسير كل جولين بورغانا أفان إنجليزي دبتتنا بجدي يهجت أفان أورمو بيكت مولي أنا بكر جوسالي منا بربوتا آمنتي أدو سمبتنا إننا جنما أفان أورمو بكر سنيفرسيفتو لا تفكر أما أنو برباچسو ونبراهون دون بتميرا وفي كينيا بكبكت دكانين آمو إفنى ولدت أفنى وجنها أسفنى ونن برباچس جبينيا كينيا كنتما ورمارياني هو الجنة كنت نورجان وقاكا أكسومت كريم الزمن إلى ثلاثة في الأمر درجين رولا من نهيد ويانا نمو قام بيجرقل وفمون توتت نقب إن النهيد نقب توتت أرمون لا سيداما من هاتو فيمونيو سيدي تقري جنرال سالت أنا جنا مال وني أرموني نتي ولي تعرف مال ما هو جبنا ولرت الجنة ملك جرى الرت الجنة وهو سنتين أكثر ماني بدأ ديمون تو كل إربونو نونغو أشكرهم ما كيف جلاي سيمبانو بلسوما سينارجنو أنا نكى يفتح إيرا تنجرو بجايسين ورّي يقولن لفا افتني أما جوات تنور رجرا ورّي سياسة وندي دين بيستمسي والمريان أنا دين كيني توكيت أسيت ولدتي غرقلي والفتو كانا إيفو تنور رجرا ورا لما نجد أجنيا والصوم دندين أنا كنا لما نبدأ جولة سلمان هو أرجعتني نامي أرجعتو هاي لما رام ديما تيجي في توما إكسا جولة جبدو أورومو جبدو هسان جولة لما فا ورث دامان نورانجي مامو ماذا من أجلساني نامي توكيت اللي في مامو
boombii darbuu dhiisiti sinimaallee hoo seenu argina jedhu hin jiru firdi beeti maaliif sabboon isaatiin hojjetuu fi funduratti namichi kuni nu ta'u jedhanii ajjeesa inni immoo gaaduu naanni fannise Oromoo keenya isini dhiiga kiyyaa dhiiga qulqulluu dhangalaasuudhaaf deemtanii egaa achitti agar gizaatiidhaan dhufaa firdi ministeerii jedhaa qeesiniin dhufaa hakimiiniin dhufaa kun hunduu achi jaajjetan nama fannisan isin immoo jedhe isinis shumoliin keessanis asitti dhukkutanii jedhe jarri sun achitti dhume beektu asittis dhiigni kiyya immoo Oromoo bilisa baasaa jedhe baasen biyyatti ba'ee rakkan dhaga'utti waggaa 20 erga biyyaa ba'e wanta bilisa baanatti fakkaata afaan ofiitiin dubbachuu biyya ofii lafa ofii qabachuu ciiseenyummaa keessa ba'u kan hundumaayyuu bilisa kanaafuu hin hojjennaa wajjin hojjennaa wal qarqaaruutu nurra jira wal busheessuun barbaachisu maqaa walii balleessuun hin barbaachisu kana mee hoosiniidha fi waaqas kadhadhaati akka waan nagaa nuu buusu godhaa ulfaadhaa. Sajil barukuti Oromo muti shumti tatai gabrom sajil barukuti